Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning class 4. How are you today? I hope you fine and always in good condition. Okay, welcome to English lesson for 4th grade. Okay, today we will study about things around us. Before we study, let's pray together. Very setting basmalah together. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, still with me, English teacher Siti Mukaramah. Okay, now let's see things around classroom first. Okay, things around us, benda-benda di sekitar kita. Kita akan fokus ke dua hal. Yang pertama adalah things around classroom and things around school, ya, benda-benda di sekitar kelas dan benda-benda di sekitar sekolah. Okay, let's see. The vocabularies. Number 1, globe. Okay, what does it mean of globe? Okay, let's see the picture. Okay, that is globe. Next, map. What does it mean, map? Okay, you can look at the picture. Nah, that is map. And next, rubber. Okay, what is rubber like? Okay, you can see the picture. And next, ruler. Okay, what is a ruler like? Okay, you can see the picture. And then glue. Okay, what is glue like? Yes, you can see the picture of glue. Okay, now let's see things found in the classroom. Yeah, the other things that found in the classroom. Blackboard. Okay, what does it mean, blackboard? Yeah, papan tulis hitam. Okay, next, desk. Desk, meja tulis untuk guru. And next, chalks, kapur. Bench, itu bangku. Kursi, tapi kursi panjang or bangku. And then chair, itu kursi. Bag, tas. Pensil, pensil. Book, buku. Table, meja. Sharpener, serutan or sisian. And then pens, pulpen. And whiteboard, papan tulis putih. Okay, next. Let's see things around school. Okay, the vocabularies. Canteen. Okay, what is canteen like? Okay, you can see the picture. And next, library. Okay, what is library like? Okay, you can see the picture. And then toilet. Okay, you can see the picture. Toilet. And next, classroom. Okay, you can see classroom. And next, teacher's office. Okay, what is teacher office like? And you can see the picture. And the last, schoolyard. Okay, what does it mean, schoolyard? Okay, you can see the picture. Okay, now a variety of colors. Macam-macam warna. Number 1, yellow. Okay, you know yellow. And then orange, brown. Okay, you can see brown. And next, gray, and purple, green, blue, red, white, and the last, black. Okay, you can see a variety of colors. Yellow, orange, brown, gray, purple, green, blue, red, white, and black. And now we will study about simple present tense that correlated the sentence with things around us in the classroom and at school. Okay, now in simple present tense we will study about definition, structure, and example. Okay, let's see definition. Simple present tense is used to describe habits, unchanging situations, general truths, and fixed schedules. Ya, simple present tense digunakan untuk mendeskripsikan
kebiasaan, situasi yang tidak berubah, kebenaran umum, dan jadwal tetap. Okay, let's see the example. Contoh kalimat kebiasaan. The teacher often write the lesson in the whiteboard. Guru sering menulis pelajaran di papan tulis putih. Next, untuk tindakan atau kejadian berulang. Contohnya, we open the book every morning. We open the book every morning. Kita membuka buku setiap pagi. And now, untuk kebenaran umum, contohnya the students study in the classroom. Para siswa belajar di dalam kelas. Untuk instruksi atau arahan, for example, draw a map using a pencil and then give a blue color to continent you want to visit. Gambarlah peta menggunakan pensil lalu beri warna biru pada benua yang ingin kamu kunjungi. And the last contoh kalimat untuk jadwal tetap adalah the library opens on Monday. Perpustakaan buka pada hari Senin. Now let's see rumus simple present tense verbal. Oke. Jika bentuk kalimatnya itu positif, rumusnya adalah subject plus verb 1. Kalau subjeknya I, you, we, they, maka plus verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Kalau subjeknya berupa he, she, sama it, he, she, it, maka rumusnya adalah subjek plus verb 1 plus es. Jadi kata kerja bentuk pertamanya itu ketambahan es atau s pada subjek he, she, dan it. And next, rumus yang bentuk negatif adalah subjek plus do plus not plus verb 1. Kalau di rumus dibentuk negatif sama interrogatif, nanti pada simple present tense yang verbal itu membutuhkan auxiliary atau kata bantu. Nah, kata bantunya bisa berupa do, bisa berupa does. Kalau do itu untuk subjek I, you, we, they. Lantas ketambahan not karena ini bentuk negatif, baru verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. And if subjeknya he, she, it, maka auxiliary-nya atau kata bantunya berupa does. Baru setelah itu not, setelah itu verb 1. Jika bentuknya itu interrogatif atau pertanyaan, maka rumusnya adalah auxiliary, subjek, verb 1, baru tanda tanya. Kalau subjeknya I, you, we, they, maka auxiliary-nya adalah do. Do, subjek, verb 1, tanda tanya. Kalau subjeknya he, she, it, maka kata bantunya adalah does. Does, subjek, verb 1, tanda tanya. Okay, let's see the example. Okay. Kalimat positif contohnya the students study in the classroom. Para siswa belajar di dalam kelas. Kalau student itu subjek, study itu verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Kalimat negatifnya the students do not study in the classroom. Para siswa tidak belajar di dalam kelas. The students itu subjek, do itu auxiliary, kemudian not rumusnya negatif, study verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. And yang interrogatif adalah do they study in the classroom. Rumusnya adalah do, subjek, dan verb 1. The students itu bisa diganti dengan they atau mereka. Jika jawaban ya, maka yes they do. Jika jawabannya tidak, maka no they do not. Okay, now let's see rumus simple present tense yang nominal. Jika bentuknya itu positif, maka rumus nominalnya adalah subjek to be. To be-nya itu bisa is, bisa am, bisa are, plus nominal. Contohnya the black pen is on the table. Pen hitam di atas meja. Rumus yang negatif adalah subjek is, am, are, plus not, plus nominal. The black pen is not on the table. Okay, the black pen itu subjek,
is itu to be, not itu rumusnya negatif, on the table itu preposition. And next, interrogative. Interrogative berarti to be-nya ditaruh di depan, baru subjek, setelah itu nominal. For example, is the black pen on the table? Apakah pen hitam di atas meja? Jika jawaban ya, maka yes it is. Jika jawaban tidak, maka no it is not. Okay, I think you have understand. And then kerjakan exercise keempatan test room B dan C halaman 19. Okay, thanks for your attention. Don't forget to study. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning.